This is about a place where the wind flutters, where the dense jungle glistens, where the water laps onto a bountiful land. To the eye, there's nothing more than the wind, the jungle, the water, and the land. It could be that, a slice of heaven, but for the people of this Kapkateni village in Mount Elgon, it's also a piece of hell. Ninatetemeka, yani hata kulala kwa hii nyumba ninalala tu ni kujishikia tu, yani kujikasa roho. Juu ukilala tu hivi unaanza tu kuangalia ni kama tena watakukujia. Unakaa tu na maisha ya wasiwasi. Hiyo imetumaliza kabisa. Hata sisi kukaa hapa, mimi wasilali kwa nyumba. Nikilala hapa ni kidogo tu, lakini singizi haikuji. Ninaamua niende nje, asubuhi nikuje nifanye kazi. For many, all torn up in this unrelenting violence, when dusk falls and the night gathers, their watch begins. This family gives us a peek into their terrifying nights. They started when a gang of 6 forced their way into their home. This would be the second time. Ni kama walikuwa na nyundo. Wakagonga tu dirisha moja. Dirisha ikaanguka chini. Wakati walisukuma mlango wakaingia ndani. Mzee wangu akapiga magoti kwa mlango ya bedroom. Akawaambia kama kuna makosa tumewakosea, mtusamee. Na tuongee kama kuna kitu mlikuwa mnahitaji, tuongee. Chenye walimjibu wakamwambia, hatutaki wewe, tunataka bibi yako, tunataka mama. Bila nisikia sauti wanataka mama, nikaingia kwa kitanda chini. Mzee pia hakumjibu. Alikuwa tu bado anaomba msamaha. Mmoja wapo akakuja akasimama na kuinama chini ya kitanda. Na akasema tokeni. Na wakanionyesha tu mkono, tunataka wewe. Kuja hapa. Lala chini. Tutaki utuone. Huyu mwenye alikuwa na panga akainua panga juu na anasema lala chini, sitaki unione hata kidogo. Na huyu wa kiboka akatokezea nyuma. Wakati huyu hajataramsha panga na huyu wa kiboka anaanza kunichapa. Wakaambia mzee wangu ingia chini ya kitanda. Tutaki utuone na tutaki kuona sura yako hapa. Nilichapwa mpaka hata saa hii nikisema tu hivi. Nikikumbuka hiyo kichapo nilichapwa natetemeka. Ukishika wanasema tunafuta. Wanarudisha hivi. Napanguza. Nilichapwa tu mpaka nikakubali, yani mwili yangu ilikwisha, yani ilikufa tu. They took away her dignity, her day's worth of work, and her daughter's innocence. She's only 13 years old. Her father's protests didn't matter to the men intent on speaking the language of the unforgivable. Wale sasa wakachukua mtoto wetu wa miaka 13. Wamerape mtoto yetu, tena ni watu wawili. Alafu baadaye wanamrudisha, wanaambia mtoto usome kwa bidii. Baada ya hapo wakakuja na wakachukua dada yangu pia. Hivyo. Na walikaa hapa almost 1 hour. Since saa 8 mpaka saa 9. Walikuwa tu hapa. Sasa vile tunaongea hivi mtoto wangu akanyagi hapa. Akitoka shule, saizi niko najaribu kuangalia ni wapi ataenda aishi. As the night wore on, more neighboring houses lit up, awakened by the voices calling for help, urgently at first, then faintly trailing off. The gang moved stealthily about, crawling up on their own people, unstopped or unstoppable. Those who suffered their wrath say they are well known to the community and to the authorities. Baada ya kutoka hapa walienda kwingine tena. What happened here ndio walienda kufanya, wakalazimisha yule jamaa shika mtoto wake. Wakati yule jamaa alikataa akauawa. Karepu mama, karepu mtoto, yule jamaa akakufa kwa kaburini sahihi. Kuna mtu alishikwa hapa kwetu. Alishikwa lakini akaachiliwa, lakini kabisa si mtu wa kuchezea. Lakini yako. Sasa hata sisi ukitupata sisi labda
tukiongea story juu ya wajambazi ama wakora si rahisi vile, sababu uamini mwenye uko naye. Unaweza kuwa unaongea na mtu kumbe unaongea na jambazi mwenyewe. This family, like many more here, embodies the strain of this interminable violence. Its ferocity dominating the tales from Mount Elgon. It has become routine. Daily, it mingles with them in their usual gatherings. Daily, it gathers in funerals. Femi Chebet thought she'd left it all behind for good when she buried her husband a few days back in Mt Elgon village. But the violence slunk back into her life, unwelcome and untimely. This time it felt more personal, the possibility of death more likely. It was a storm that never passed. Her husband was shot and beheaded. Now they're coming for her too. Aliniambia vile nimepanda sitakula hiyo mahindi na mshinga itaenda vile msee shinga ilibeba. Hata kama vile walinitisha hivyo, hao sasa wangeshikwa. Yaani ingekuwa uwezo yangu, kwa maana hao kwa nini wanitisha mimi? Usalama ingekuweko, hao hasa wangeshika hao watu, waulize kwa nini mlimtisha na mlienda na msee na kichwa. She and her mother now have to escape these flames of confrontation in an unrelenting sequence that starts when dusk falls. Kujiprepare tu kwa nyumbani tunaanza saa 10. Saa 10 kuanza fanya chakula ya jioni. By saa 11:30 tunaanza kutoka nyumbani. Shuleni hapa inatakana saa 12 sharp iwe tumefika. Lakini usalama hakuna, kwa sababu anasema kafi yuko na kumbe kafi yuko tu njiani huku, hakuna reserve huko. It is an arduous journey with no finish line in sight, but their daily trek ends at the Chepkurkur Primary School. You will understand what the teacher has taught you. Otherwise, just as I've said, there was no one who was born a fool. This is where the village children salvage the remnants of their conflict-shattered lives. This facility provides a tenuous grip on their fading childhood. But not for the children sheltering here from the violence. Hapa ndani tuko karibu wa mama 22 tunalalanga hapa ndani. Kama Matiang'i atatupea maaskari pale Saria, halafu amani itakuwa imerejea, nje nitaweza nikarudi. Lakini kama hakuna amani, nitasiti tukulala shuleni hapa hata miaka 2 ikiisha. Like prisoners without a name or cells without a number, these villagers harbor a strong desire for peace, yet there's little progress to achieve it. Timothy Kiptanui Kitai, known locally as Cheparkach, is considered a central figure in the gang that's behind the campaign of violence in this area. Police have put a 1 million shillings bounty on his head, but he's still in the wind. His abandoned home, now just rubble-strewn shells. Police knocked it down. It's a message. He's unwanted here. The government also authorized a dusk to dawn curfew in the strife-torn villages. 3 weeks on, there are no troops in the pathways or other loud signs of a place on lockdown. Just the silent testaments of the peaks and the troughs in a confusing cycle of violence. This forlorn compound of a once vibrant Mt Elgon dispensary now stands as empty as a ghost ship. Every room now uninhabited. For many of the people of Mount Elgon, the curfew is no cure for their scars. More so those who bear the physical marks of what they claim is the police aggressive campaign, ostensibly in the name of peace. For Centrix Kisembe, a teacher at Chebeni Primary School, the police are now the protectors turned tormentors. Tulikuwa kwa michezo kule Cheptoror ambao tulikuwa kwa divisional level. So wakati mchezo inamalizika, I think everybody anaenda in his own pleasure. Wakati tulikuwa tunateremka, wanafika na wanaslap bodaboda rider.
Sasa nikadhani pengine watakomea pale. Thereafter wakagonga mwanafunzi na bunduki kwa nyuma. Mimi nikajaribu kuteta. Kasema sasa mwanafunzi usipige sisi civilian. Ule jamaa akanipiga ngumi hapa. Si unaona hii scar? I think civilian wanaumia bure kwa sasa. They take advantage of this curfew. Wanaumiza civilian. Saa hii naambiwa kule Masek unapata askari amesimama kwa njia, akiinua mkono hivi it is 400. Akiinua left hand it is 300. Akifanya hivi it is 500. So our young people are suffering because of 1, 2, 3 criminals, of which wale officers wenyewe they have record, wanawajua. Operation kama ile ikikuja, unajua tunaumizwa tu. Nakumbuka ile 2007 tulipigwa sana, lakini wale wahusika wenyewe walienda. Hata wengine walikuwa reformed, wengine ni walimu, wengine wamekuwa ni wachungaji, wengine wanafanya kazi katika departmental za serikali. Lakini sasa wale waliumia ni wale hawakuhusika ndani. These glades of savage beauty at the heart of Mount Elgon turned death valleys often hide some very dark secrets. Tales of a people trapped in a squalid no man's land. Women and children are among the most exhausted, the most desperate. They can't wait to get away from the violence that has pushed them into a grim limbo. But in their finest hours, the community here will come together, hoping to get through the dark nights, for the day is bright and full of hope. And though their supplications remain unattended to, they pray for the day to break. Shamba imejangia. That is one of the greatest factor. In fact, the genesis is land. That is the genesis. Serikali walipeana wakafika mahali wakaacha mnyanya. Wangemaliza hiyo swala, hii manene ya usalama haingekuwa kwa hii mlima. In fact, the issue ile Jebarka jalianzia ni shamba, nothing else. Sheila Sendeo, NTV, Mount Elgon.